Hi all. In today's class, we will start module 2 of linear control system. So in module 2, what we are learning is time domain analysis of control system. So this figure itself shows how a system is responding with respect to time. So we know that in module 2, the topics that we should learn is time domain analysis. So initially we will be learning time domain analysis. And then after that, we will move to error analysis and then stability analysis. So I'm planning to complete these three topics in 3 lectures. Okay, so let's start with time domain analysis. So what do you mean by time response? So time response of a system is the output of the closed loop system as a function of time. So C of t. So C of t is the time response. So when an excitation is applied at the input terminal of a system, an output C of t is produced at the output terminals, and the output varies with respect to time. So time response of a system is the output of the system as a function of time. So output of the system as a function of time when subjected to a non-input. But non-input എന്ന് പറയുന്നത് R of t ആയിക്കോട്ടെ, reference input, and we will get a controlled output. അതാണ് time response എന്ന് പറയുന്നത്. So if you are writing closed loop transfer function, you know that closed loop transfer function is C of s by R of s. And again, we can write C of s by closed loop transfer function is G of s by 1 plus G of s into H of s, where H of s is the feedback, everything you know, is equal to M of s also we can write. Like it is the gain, output by input will be the gain. So how we can write? Therefore, P of s will be equal to R of s into M of s. So in T domain, C of t will be L inverse of C of s, which is equal to L inverse of M of s into R of s. And M of s we know, which is G of s by 1 plus G of s into H of s. So that response is divided into 2 parts, that is transient response and finally steady state response. So what all we have seen? So we have seen what is time response. So time response is C of t, that is the response, output of a system as a function of time to a given input. So mathematically, closed loop transfer function can be represented as Laplace transform of output by input, that is C of s by R of s. That can again be written as G of s by 1 plus G of s into H of s, and that we can represent as M of s. Then we can say C of s is Laplace inverse of C of s. Like that we can represent. So transient response and steady state response. Now let's see in detail what is transient response. So again we can say the time response of a control system consists of 2 parts, that is transient response and steady state response. So transient means from initial state to the final state. The purpose of control system is to provide desired response and the manner in which the system output behaves at t tends to infinity. Like after a certain time, it will settle down. That's steady state. So after a certain time, it reaches infinity, and the error after the transient response has decayed, leaving only the continuous response. So in control system, the transient response, it is defined as a part of the time response that goes to 0 as the time becomes very large. So response when input changes from one state to another, so it will not be steady, or that goes to 0 as the time becomes very large, and it is the response at time t approaches to infinity, and steady state response of the system is the response of the system for a given input that remains after transient has died out. So from C of t, our output ആണ്.
t with respect to x-axis നോക്കുകയാണെങ്കിൽ up to here transient response specification. So you can see after certain time it is settling down. So this is the transient period and this is the steady state period. In steady state, the output response settle to its final steady state value or the steady oscillation. So don't think about the other markings in this figure. Just understand this is the transient state and this is the steady state. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും. Okay, so before we move into standard test signals, I would just like to say, revise you. So what is a standard closed loop transfer function? So it will be like, so we give R of S for the input here. So that will be going to G of S, the gain, and that is fed back H of S. And so this is the closed loop transfer function. And open loop will be just, if it is M of S means this can be represented like this also, where M of S is equal to G of S by 1 plus G of S into H of S. So now we'll talk about the test signals. The knowledge of input signal is required to predict the response of a system. So response C of t അറിയണമെങ്കിൽ we should know what is the input. So this input needs to be known. So അതിനായി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് സിഗ്നൽസ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ഷോക്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ആവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി, കോൺസ്റ്റന്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് any periodic, any practical control system are not exactly known ahead of time. For the purpose of analysis and design, it is necessary to assume some basic type of signals. So basic signals ഏതൊക്കെയാണ്? Step signal, ramp function, parabolic function, impulse function. When the response of a linear time invariant system is analyzed in the frequency domain, a sinusoidal input with variable, or the frequency domain analysis, now we are studying time domain analysis. So time domain analysis test signals are time domain analysis. The first one is step signal. We have a unit step signal. So step signal is U of t represent a single value. So R of t for unit step A is equal to 1, like R of t is equal to 0 for t less than A, and R of t is equal to A for t equal to, graphically represent. This is time t 0. Graphically, how we can represent it? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് A ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ R of t, അപ്പൊ R of S എന്താണ്? A by S. അതിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ലാപ്ലേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ R of S എന്ന് പറയുന്നത് A by S ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A equal to 1. So 1 by S. That is step signal. And ramp signal is R of t. U of t and R of t. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സ്റ്റെപ്പിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാമ്പ് കിട്ടും. R of t is equal to 0 for t less than 0, and R of t is equal to A into t for t greater than 0, and R of S is equal to A by S square. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? It will be like ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ R of t യുടെ ഗ്രാഫ് വരിക. ഒരു റാമ്പ് സിഗ്നൽ. R of t യുടെ ലാപ്ലേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 by S square. അപ്പം യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ A by S square. സോ സ്റ്റെപ്പ് റാമ്പ്. അടുത്തത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് R of t റാമ്പ്. പാരബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലോ R of t is equal to 0 for t less than 0. For t less than 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ A t square by 2.
ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ എ ആയിരുന്നു, റാമ്പ് ആണെങ്കിൽ AT, പാരബോളിക് ആണെങ്കിൽ AT²/2. അപ്പം യു ആർ ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ്. ദിസ് ഹൗ വി റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ്. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, സോ പാരബോളിക് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് T²/2 into U of t. അപ്പം റാമ്പിനെ നമുക്ക് R of t എന്ന് പറയുന്നത് T into U of t എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. പാരബോള ആണെങ്കിൽ T²/t into U of t എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. U of t ടേംസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി. ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് അറ്റ് ഇമ്പൾസിന്റെ വാല്യൂ 1ലായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ pulse of width a and height 1/a, where a is nearly equal to 0. So area of the pulse is unity. So നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം? നേരെ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരബോളയെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാമ്പ് കിട്ടും. റാമ്പിനെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും. സ്റ്റെപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പൾസ് കിട്ടും. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഇമ്പൾസ് വേണം ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Integral delta of t is equal to U of t. Integral U of t is equal to R of t. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ R of t എന്ന് പറയുന്നത് പാരബോളിക് ആയിരിക്കും. ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇതാണ് the basic test signal. Impulse in the value, it exists only at 0. And parabola ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, and ramp ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. These are standard test signals. അപ്പം കൺസിഡർ ദ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വരച്ച പോലെ അതേ ഒരു ഫിഗർ, ഇൻപുട്ട് R of s, ഔട്ട്പുട്ട് C of s, എറർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ C of s by R of s എന്തായിരിക്കും? G of s by 1 plus G of s into H of s, where C of s by R of s എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് G of s into H of s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം. G of s into H of s ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ H of s is equal to 1. Here C of t is the time response. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ടൈം റെസ്പോൺസ് ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം. നമുക്കറിയാം, അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അറിയാം. ഇൻപുട്ട് R of s ആണ്, ആൻഡ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/TS ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്, ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ദിസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് 1/1 plus TS, ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ C of s. അതായത് G/1 plus G, അല്ലെങ്കിൽ മേസൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. G of s by 1 plus G of s into H of s. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ആണ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അപ്പൊ G of s എന്ന് പറയുന്നത് 1 plus ST എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് G of s. H of s equal to 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 1/ST by 1 plus 1/ST. That is G of s by 1 plus G of s into H of s. That formula. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 1/1 plus ST എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒരു ഇൻപുട്ട് വേണം. സോ സെയിം തിങ്, ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിൽ ദ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ C of s by R of s is equal to 1/1 plus ST. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? C of s is equal to 1/1 plus ST into R of s. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് R of s അല്ലെങ്കിൽ U of s എന്ന് വിളിച്ചാലും മതി, is equal to 1/s ആണ്. സോ ഈ 1/s നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ C of s is equal to 1/1 plus ST into 1/s. സോ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം?
So 1 by t into s plus 1 by t. നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ കോമൺ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ a by s plus b by s plus 1 by t, and from that we need to find the value of a and b. So a ന്റെയും b ന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ a ന്റെയും b ന്റെയും വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഓക്കെ, അത് ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് പറയാം. അത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് c of s is equal to 1 by t by s into s plus 1 by t. So up to there everybody know. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതുക? നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ്, നമുക്ക് ഒരു അഡീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by t is equal to a into s plus 1 by t plus b into s. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. a by s is equal to. അതിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഒരിടത്ത് എസിന് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക. പുട്ട് s is equal to 0, then a equal to 1, put s is equal to minus 1 by t, then b equal to minus 1. So finally നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? c of s is equal to 1 by s minus 1 by s plus 1 by t. So c of t is equal to 1 minus e raised to minus t by t. So response of a closed loop first order system for a unit step input is 1 by 1 minus e raised to minus t by t. So unit step allengil we can write c of t is equal to a into 1 minus e raised to minus t by t. അങ്ങനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി പാരബോളിക് ആണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാരബോളിക് അല്ല, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത്. അപ്പൊ റാമ്പ് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിലോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇന്റഗ്രൽ 1 മൈനസ് e raised to minus t by t ആകുമ്പോൾ റാമ്പിന്റെ കിട്ടും. ഒന്നുകൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരബോളയുടെ കിട്ടും. ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഇത് കിട്ടും. സ്റ്റെപ്പിന്റെ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ആർ ഓഫ് എസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? സോ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്? c of t is equal to 1 minus e raised to minus t by t. അപ്പം c of 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 തന്നെയാണ്. 1 minus 1 0 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. t equal to 0 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ c of t is equal to 1 minus e raised to 0, that is 1 minus 1 equal to 0. So t equal to 0. Then t equal to 1t. ആണെങ്കിൽ c of t equal to 1 minus e raised to minus 1, that is 0.632. Then t equal to 2t ആണെങ്കിൽ c of t is equal to 1 minus e raised to minus 2, that is 0.865. And t equal to 3t ആണെങ്കിൽ c of t is equal to 1 minus e raised to minus 3, 0.9. So like this it will go. So t equal to infinity ആണെങ്കിലോ e raised to minus infinity. So 1 by e raised to infinity is 0. So e of t is equal to 1. So that's why finally we get 1. T equal to 40 ആണെങ്കിലോ t equal to 40 ആണെങ്കിൽ e of t is equal to 1 minus e raised to minus 4, that is 0.98. That is the response reaches around 98.2% of the final value. അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സെറ്റിലിംഗ് ടൈം ഒക്കെ പറയാം. അപ്പൊ 0.6 ആണ്, 0.632. So time constant. So time constant defined as the time required for the response to attain 63.2%. അതായത് t equal to 1t. 63.2%-നെയാണ് നമ്മൾ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോളർ ദ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ്, ഫാസ്റ്റർ ദ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസ്. ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എത്രയും ചെറുതാവുന്നു അത്രയും ഫാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും.
then time required for the response to settle down and stay within a tolerance band of 2% is called settling time TS. So 40 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ it depends. Okay, second order system നമുക്ക് ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈം റെസ്പോൺസ് എന്താണ്, ടൈം റെസ്പോൺസ് അനാലിസിസ് എന്താണ്. സോ മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റെസ്പോൺസ്. Thank you.